Arise, O compatriots, Nigeria's call obey, to serve the fatherland with love and strength and faith. The name of our heroes past shall never be in vain. To serve with heart and might, one nation bound in freedom, peace and unity. Iṣẹ́ wa fúnlé wa, fún ilé ìbí wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù lábọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ̀jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. My fellow citizens of Osun, I have great pleasure in addressing and congratulating you on this historic event of the 30th anniversary of our dear state. When the foundation for the creation of Osun was laid on this day 30 years ago, we roll out the drums and look into the future with hope, great expectations and aspirations. Today, the sound of celebration reverberates louder and travels faster on the wave of technology in all the nooks and crannies of the state and across the world as we have together given the teeth to our expectations and aspirations. Together we have built democracy for 21 unbroken years. We have exhibited our can-do spirit. We have demonstrated that we have the capacity to govern ourselves, the doggedness to surmount our challenges headlong, and the resolve to engage our shared values and adopt our Omoluabi ethos to deliver a future that we desire. All these years, we have not only lived together in peace, we have also earned recognition and laurels in several sectors. We therefore give praise to the Almighty God for granting us direction and guidance, for blessing us with visionary leaders that champion the cause of peace and development. To God alone be the glory. On behalf of the government and the good people of Osun, I pay glowing tribute to the founding fathers of this state, whose wisdom, vision, and labor constituted the reputation of the Osun that we are celebrating today. I salute my predecessors in office, the ex-governors of our dear state, whose vision, insight, and innovation provided the bricks for building the magnificent edifice called Osun. We cannot thank them enough for their services to us and the generations after us. We have also gone this far because of the sustained contributions and influence of our statesmen and friends, men and women whose relentless counsel and guidance provided direction every inch of the way. Their names have been appropriately captured in the Osun Hall of Fame. Our experience in the last 3 decades has proved that our challenges neither define nor limit us.
Rather, they inspire us to look inward, mobilize our Omoluabi fundamentals to draw strength to be who and what we are wired to be as a people. We have risen solidly against the pocket of threats of kidnapping and other crimes besetting us as a result of the prevalent national insecurity situation, economic and financial downturn, youth unemployment, occasional youth restiveness, and religious intolerance. And we have demonstrated capacity to put them in check. We have weaved strategies around them to turn them into testimonies. We shall constantly tread along that lane in our constant resolve to build the Osun of our dream. Our government came to the office about 2 years and 9 months ago on the shoulders of your mandate cheerfully given in exchange for our development agenda designed to deliver to you adequate, quality, and equitable service. In delivering this initiative, we have built institutions and placed the state on the path of sustainable development. We have instituted inclusive governance and placed the people at the center of all we do. This innovation will put good governance on autopilot and ensure that only people and development-oriented leaders are elected and sustained in office. As a state and a people, we have constantly observed the Omoluabi fundamentals that have earned us recognitions of a peaceful state. Our administration has sustained this status by adopting a bottom-up approach to peace and security management. In the thick of the prevalent insecurity in the nation, we instituted security at the community level through town hall engagements. We established the Peaceful Coexistence Committee between the herders, crop growers, vigilance groups, and hunters, associations to deliver safety and security across the state. We engage with security agencies in the state to collaborate with the local security. We collaborated with 6 states around the Southwest to fund Amotekun, a regional network security to secure our state and our borders. We engage with the leadership of military and security agencies at the federal level to achieve safety and security in our state. All these arrangements have delivered a relatively peaceful state and enhanced our plans to deliver an Osun that will build the economic hub of the Southwest. In a bid to achieve fidelity with our development agenda, which is the springboard of our development effort, and in line with the saying that health is wealth, our administration prioritized the health of our people. 3 months of coming into office, we kick off the revitalization of 9 general hospitals and 332 primary health centers, 1 per ward across the state. Over 300 of the primary health centers have been completed and have been used across the state. The remaining ones are at various stages of completion and be commissioned very soon. We also established the Osun Health Insurance Scheme with a minimum premium to workers and free premium for the aged and the vulnerable to bring health care to the doorsteps of our people. We have started the distribution of cards to the aged and the vulnerable to enable them access health care. The revitalization of the hospitals, which was flagged off over 1 year before the COVID-19 pandemic outbreak, made our state to stand out as one of the best in the effective management of the coronavirus pandemic. Part of our sustainable development strategy is to give education its pride of place. Consequently, we continue to provide adequate, quality, affordable, functional education to make our children and youth globally competitive. We are renovating our schools, providing books and other relevant equipment for our children across the schools. Our school feeding program is still on course. We are providing funds for our tertiary institutions and facilitating funds for development projects so as to make them compete with their peers in the world. We are confident that our capacity building effort will prepare our next generation for the expectations
of the century. While we urge our parents and teachers to continue to collaborate with government to make our children live up to their potential, we appeal to our well-meaning citizens and corporate organizations to join forces with us, as government alone cannot fund education. As part of efforts to accelerate development, our administration adopted continuity as one of its governing philosophies. We engage in completion of unfinished projects to accelerate the socio-economic development. We have sustained the completion of the major road projects that we inherited from our predecessor, including the Osogbo-Gbongan Road, the Osogbo-Ikirun Road, the Osogbo-Ilesha Road, and the Ife-Osogbo Road. We continue to fund the dualization of Gbongan-Akoda dual carriageway, as well as Old Garage Osogbo-Ikirun Laudo Erinle, which together are federal roads spanning a total length of 66.8 kilometers. We're engaging in mass spread of infrastructure development across the state to catalyze and stimulate development in line with our development agenda. We have rehabilitated and constructed several roads across the state as a catalyst for equitable socio-economic development. Among these roads are Adegboyega Road, Osogbo-Kelebe Iragbiji Road, and Akindeko Awosuru Link Road via Adejumo Street with Oremeji Spur, Akinlade Street, Adewale Street with loop to Waec Road, all in Osogbo, Army Barracks Ede, Arajibo, Township Road, Moro, Yakoyo, Ipetumodu, Asipa Ife Ibadan Express Junction Road, and Ereja Roundabout, Ereguru Sare Oke, Oye, Sabo, Irojo, Ilesha Akure Express Junction, among several others. The Olaya flyover, which was flagged off this year to ease the growing traffic around the axis, reduce cases of accident and make the lives of our value cities more secure, has reached over 60% completion and will be commissioned very soon. All these infrastructural efforts are in fulfillment of the development we captured in our development agenda. During the first year of our administration, we convened the Osun Economic and Investment Summit and established the Osun Investment Promotion Agency to launch a season of economic revolution in the state. Despite the adverse effect of coronavirus-19, the economic and investment efforts have yielded dividends. These are the polythene pipe and tractor assemblage factory located at Free Trade Zone, Topside Nigeria Limited, makers of palm kernel oil, located at Surede, the International Trade Center Industrial Hub, and inland port at Dagbolu, where some factories are already springing up. Other investment efforts are at various stages of MOU completion, and their flag off will be executed very soon. As part of our efforts to further stimulate the Osun economy, our government, in collaboration with the Bank of Industries, BOI, assisted 5 moribund industries to return operations. Among these industries are Agumoti Ventures, bottlers of global products, Moye Oil Petrochemicals Company, and Honesty CIC Aluminium Company located at Isuede. Additionally, we have disbursed well over 5 billion naira through the Osun Microcredit Agency to support our entrepreneurs, farmers, petty traders, and businessmen and women. Osun is blessed with enormous potential buried in its soil. We have commenced effort to exploit those resources and translate them to wealth. We are working hard to exploit our critical sectors, such as agriculture, tourism, and mining, to rescue our economy from over-dependence on federal allocation and turn our state into the economic hub of the Southwest. To fulfill our electronic promises in the agriculture sector, government has embarked on a number of projects aimed at enhancing the economic base of the state and that of the farmers. Only recently, we distributed cocoa seedlings to our cocoa farmers
agrochemicals, and other agricultural inputs were distributed to our teeming farmers in the state. We have also approved the establishment of 10,000 hectares of farmland to be used as farm settlement at F3 in Ife South Local Government, in which 400 hectares of the farmland have been cleared to empower the first 1,000 youths on the cultivation of arable crops. We have equally relaunched the Osun Brothers Agras Production Scheme, OBOBS, which has been re-energized and inaugurated to empower poultry farmers, mostly youths and women in the state, with day-old broiler chicks, feeds, drugs, vaccines, and other logistics to rear them up to 6 weeks when they will have attained market weight. A sum of 200 million has been released for this program, and off-takers of the projects are already available. Since the inception of our administration, over 5,000 farmers have benefited from the Central Bank of Nigeria, CBN Anchor Borrowers Program. Over 1 billion naira has been accessed to this program. The state has established demonstration farms in collaboration with private investors to create agricultural hubs across the state. To increase tomato production in the state, greenhouses have been established in our demonstration farms. Also, 23 hectares of farmland have been cleared at Ifon in Orulu local government as a demonstration site for youth and women empowerment and agro-processing centers. A meat collection center has been established in collaboration with Freshland Wamco to support the cassava value chain and ensure food security in Osun. We have also distributed high-quality cassava stems to our farmers. All these initiatives, among others, are geared towards using agriculture as the driver of our economic diversification program. We instituted some creative, financial, and good governance initiatives to keep our economy afloat and embark on projects in the face of prevailing national economic downturn. We engaged in transparent governance mechanisms, plugging wastages and blocking loopholes. This has enabled us to pay salaries and pension and take care of other welfare issues, including promotion of workers, among others. We also creatively adopted alternative fund project approach to execution of projects, just as we are collaborating with the federal government to ensure the completion of Osun Airport. Our youths are our strength and the face of our sustainable development plan. Conscious of this reality, we constantly engage, cultivate, and empower them to collectively find solutions to the extant challenges. We allocated about 2 billion to youths in the 2021 budget and instituted the youth policy document with youth empowerment, youth education, youth entrepreneurship, and youth engagement segment. So far, about 18,000 Osun youths have been empowered through various schemes, including loan disbursement, to enable them start their businesses and boost existing ones. We are also heavily integrating them in politics and governance as part of our efforts to achieve the sustainable development. We are also supporting our women by building more markets and reconstructing burnt ones to enable them to do their businesses without let or hindrance. We have completed the first phase of the Atakumoso market in Ilesha, which got burnt in 2015, and we shall commence the second phase soon alongside the construction of other markets in Owode and Ife Central, among others. We are equally not relenting on our social intervention programs. The Osun Food Support Scheme, which we flag off in April this year, aims at supporting 30,000 vulnerable persons in our state on a monthly basis, is very much on course. Very soon, we shall be rolling out other support programs for the elderly and widows in our dear state. The race to
statehood is a long and endless one. Indeed, it is a process which requires the tripartite of political will, strong institutions, and a literate and active citizenry to thrive. With these three kernels, which have been built in the past 3 years, we had weathered the storm, achieved milestones and extinctions, and made projections along the way. We shall look forward with greener hopes and higher aspirations than we did 30 years ago as we together approach the next 30 years. My dear good people of Osun, these 30 years of solid achievements have been made possible by your collective support and cooperation. I appreciate you all for entrusting your mandate to us and for your support along the way. I thank our civil servants for their award-winning diligence and professionalism. I appreciate all our friends for their support. I congratulate us all on this 38th anniversary celebration and wish us God's guidance and protection as we resolve to build a stronger and more prosperous state of Osun. May God continue to bless and keep the state of Osun. Thank you and God bless. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, fún ilé ìbí wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù lábọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Arise, O compatriots, Nigeria's call obey, to serve the fatherland with love and strength and faith. The name of our heroes past shall never be in vain. To serve with heart and might, one nation bound in freedom, peace and unity. èyí ni ẹ̀dà ọ̀rọ̀ tí gómìnà Adegboyega Oyetol'a báwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ láti sàmì ayẹyẹ 30 ọdún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ yìí. ẹ̀yin èèyàn mi nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, inú mi dùn láti bá yín sọ̀rọ̀ àti láti kí yín kú oríire 30 ọdún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ wa yìí. Nígbà tó lórí ìjọba ológun ìgbà náà kéde ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun 30 ọdún sẹ́yìn, gbogbo wa la fò fáyọ̀ tá a dáwọ́ dùnnú, bẹ́ẹ̀ la nírètí ọjọ́ iwájú rere fún ìpínlẹ̀ tuntun jòjòló náà. Lónìí ayọ̀ wa tún kún nítorí pé àwọn èròǹgbà àwọn tó jà fún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ń jọ. Gbogbo wa la pawọ́pọ̀ láti gbétò ìjọba tiwantiwa ró láìyẹ̀ láìgbò látòdìdí ọdún 21 sẹ́yìn. A jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé ẹni tó mójúlẹ́jà ètò ìṣèjọba àwa ara wa ni wá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bẹ́ẹ̀ la kátó láti kojú gbogbo ìpèníjà tó ń fín wa lápè, gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń lo àmúyẹ ọmọlúàbí láti ṣọ́nà bọ́jọ́ ọ̀la tó nítumọ̀
tá à ń pòǹgbẹ rẹ̀ yóò ṣe dòun. Látìgbà típínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti di dídá sílẹ̀ làlàáfíà ti ń jọba nípínlẹ̀ yìí tí gbogbo wa ń fìfẹ́ bára wa gbé láìsí ogún mi ò tẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ lọ́kan òjọ̀kan ìlọsíwájú ti bá ẹ̀ka gbogbo nípínlẹ̀ yìí. Èyí ló wá mú ká kan sára sọ́lọ́run ọba afinimọ̀nà tó yan àwọn adarí rere tó láfojúsùn láti máa tukọ̀ ìjọba lọ́nà tó mi àlàáfíà tó ń tòrò nípínlẹ̀ yìí kò fi ní dàrú tí dàgbàsókè sì ń tẹ̀síwájú. Àwọ̀ òróun fáyọ̀ bí òṣọpẹ. Lórúkọ ìjọba àtàwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, mo mọ rírì àwọn báàsì tó ṣe bẹ ìpínlẹ̀ yìí, àwọn bàbá tó jà fún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun èyí tá à ń ṣàjọyọ̀ àjọ̀dún 30 ọdún rẹ̀ lónìí. Mo gbóṣùbà rabandẹ̀ fáwọn aṣáájú mi tó ti ṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí fún ipa tí wọ́n kó láti mọ ilé ìpìlẹ̀ tí wọ́n fi lélẹ̀ lọ́jọ́ ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àtúngbóríyìn fáwọn ọmọ onílùú tí ìfẹ́ òtù tí wọ́n ń gbà wá nímọ̀ràn lórí ọ̀nà tá a gbọ́rọ̀ ìṣèjọba gbà tí nǹkan yóò fi ṣẹnu rè. Orúkọ gbogbo wọn ti wà nínú ìwé ìtàn. Ìrírí wa látọgbọ̀n ọdún sẹ́yìn fi hàn pé àwọn ìpèníjà tá à ń kojú kò mú wa rẹ̀wẹ̀sì, àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí tá a jẹ́, agbára wa tún lékún sí ni láti ṣiṣẹ́ tọ àwọn èròǹgbà wa kó lè bàa jọ. À ń fi pẹ̀lẹ́kùtù yanjú àwọn ìṣòro ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀, èyí tó ṣokùnfà ìwà ìjínigbé àtàwọn ìwà ọ̀daràn míì, ètò ọrọ̀ ajé tó dẹnu kọlẹ̀, àìríṣẹ́ṣe àwọn ọ̀dọ́ àtìjà ẹ̀sìn. Lẹ́yìn tẹ́ fìbò gbé wa wọlé sórí àga àkóso ní nǹkan bíi ọdún 2 àtoṣù 9 sẹ́yìn, la bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́gán láti mú kí dàgbàsókè tó nítumọ̀ bá gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ yìí. Onírúurú iṣẹ́ ìdàgbàsókè ló ti lálẹ́ hù jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bẹ́ẹ̀ la kò yan àwọn aráàlú kéré nínú ètò ìṣèjọba wa. Àtijọba àtàráàlú là ń ṣàfihàn pé ọmọlúàbí ni wá ní tòótọ́ nínú gbogbo ìdáwọ́lé wa. Èyí ló sì mú k'Ọ̀ṣun jẹ́ ìpínlẹ̀ tálàáfíà ti ń jọba jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìjọba ò sì fọwọ́ yọ̀bọ̀kẹ́ mọ́rọ̀ àlàáfíà àti ààbò tó péye fẹ́mí àti dúkìá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Nígbà tí nǹkan ò fararọ lẹ́ka ètò ààbò ilẹ̀ yìí, a ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò máa mójútó ọ̀rọ̀ ètò ààbò láwọn agbègbè nípasẹ̀ ìfikùnlukùn láàrin ìjọba àtàráàlú. Àtúngbégbìmọ̀ kan kalẹ̀ tí yóò máa rí sí ìbágbépọ̀ àlàáfíà láàrin àwọn àgbẹ̀ àtàwọn darandaran. A ṣàgbékalẹ̀ ikọ̀ fìjìláńtẹ́ àti ọdẹ ìbílẹ̀ láti pèsè ààbò yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn ikọ̀ elétò ààbò yòókù. Bákan náà la tún pawọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìpínlẹ̀ yòókù lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí láti ṣèdásílẹ̀ ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn fámójútó ètò ààbò láwọn ìpínlẹ̀ yìí àtàwọn apá ibi típínlẹ̀ kan ti bá omi ìpààlà. Àtúnbáwọn adarí iléeṣẹ́ ológun àtàwọn ikọ̀ agbófinró míì tó jẹ́ tìjọba àpapọ̀ dòwò pọ̀ kí nǹkan lè túbàtúṣẹ lẹ́ka ètò ààbò ìpínlẹ̀ yìí. Gbogbo ìgbìyànjú wa yìí ló mú kálàáfíà fẹsẹ̀ rinlẹ̀ dáadáa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò sì mú kéròǹgbà wa láti sọ ìpínlẹ̀ yìí di báwo ọrọ̀ ajé nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí wá sí múṣẹ. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìlera lọ́rọ̀. Ìdí ẹ̀ rèé tíjọba wa fi mọ́rọ̀ ìpèsè ètò ìlera tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbàwó bọ̀ fáráàlú ní bàdà. Lẹ́yìn oṣù 3 péré tá a gbé kú ìdàkóso, a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àtúnṣe àwọn ilé ìwòsàn ìjọba 9 tá a mọ̀ sí general àti 398 ilé ìwòsàn alábọ́dé yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, tọ́kọ̀ọ̀kan wọ́n sì wà ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan. Iṣẹ́ àtúnṣe náà ti parí láwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé yìí tó lé 100 níye, táwọn aráàlú sì ti ń gba ìwòsàn níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn díẹ̀ tó kù náà ti fẹ́ẹ̀ parí. Láìpẹ́ ní gbogbo wọn yóò di ṣíṣe. A ṣàgbékalẹ̀ ètò ìlera adójútòfò fáwọn òṣìṣẹ́ lówó tí ògùn pa. Bẹ́ẹ̀ làwọn arúgbó àtàwọn tí ò rọ́wọ́ họrí ń jàǹfààní ètò yìí lọ́fẹ̀ẹ́. Èrèdí àgbékalẹ̀ ètò náà ni láti jẹ́ káwọn aráàlú láǹfààní sétò ìlera tó pójú owó. A sì ti bẹ̀rẹ̀ sí pín káàdì fáwọn arúgbó àtàwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ
kí wọ́n lè lẹ́tọ̀ọ́ sétò ìlera dójútòfò náà. Àtúnṣe àwọn ilé ìwòsàn tá à ń sọ yìí tó gbéra sọ ní nǹkan bíi ọdún kan àtoṣù mélòó kan sẹ́yìn kárùn COVID-19 tó ṣẹyọ ló jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tayọ àwọn ìpínlẹ̀ yòókù lórí ọ̀rọ̀ àmójútó àti ìtọ́jú àwọn tó lùgúdẹ àrùn coronavirus. Lára ìlànà àtẹ̀lé fún dàgbàsókè alálòpẹ́ tá a là kalẹ̀ ni láti sọ ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ di àpèwáwò. Látara bẹ́ẹ̀, a tẹ̀síwájú láti máa pèsè ètò ẹ̀kọ́ tó mọ́yán lórí fáwọn ọmọ wa kí wọ́n lè fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn ojúgbà àwọn yíká àgbáyé. À ń ṣàtúnṣe àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó ti dẹgẹrẹmìtì. À ń pèsè àwọn ìwé àtàwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ míì fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ jákèjádò àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó wà nípìnlẹ̀ yìí. Àkùdé òsì bẹ́tò oúnjẹ aṣaralóore ọ̀fẹ́ tá à ń fáwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. À ń pèsè òbítíbitì owó fáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga wa. A sì tún bá wọn gba owó ìrànwọ́ látọ̀dọ̀ àwọn lájọ̀lájọ̀ èyí tí wọ́n ń lò láti ṣe onírúurú iṣẹ́ ìdàgbàsókè kí wọ́n lè bẹ́gbẹ́ pé lágbàáyé. Ó dá wa lójú tàdá pé gbogbo àyàn wa lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ yóò ṣe àwọn ìran tó ń bọ̀ jìnnà dáadáa kí wọ́n lè má yípadà ọ̀tun tá à ń nàgà wò bá gbogbo ẹ̀ka lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwa ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn òbí àti olùkọ́ láti túbọ̀ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba káwọn ọmọ wa lè yàn kí wọ́n yanjú lẹ́yìn tí wọ́n bá kẹ́kọ̀ọ́ jáde tán. A tún rọ àwọn tó rí jẹ ṣẹ́kù láwùjọ, àwọn lájọ̀lájọ̀ àti lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ láti máa ṣàtìlẹ́yìn fúnjọba lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ nítorí pé ìjọba nìkan ò lè dá bùkátà ẹ̀ka náà gbọ́ kí dàgbàsókè lè bá a pagere. Ìjọba wa gbà pé ìtẹ̀síwájú nìkan lọ́nà àbáyọ. Èyí ló mú ká máa ṣiṣẹ́ lọ ní gbogbo àwọn àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà tíjọba àná ò lè ṣe parí tán kí sáà rẹ̀ tó wá sópin. Láríjà ìgbésẹ̀ yìí ni láti mú kétò ọrọ̀ ajé àti amúlùúdùn rú gọ́gọ́ sí i. Lára àwọn ojú ọ̀nà tá a mẹ́nubà yìí ni ojú ọ̀nà Òṣogbo sí Gbọ̀ngán, Òṣogbo sí Ìkìrun, Òṣogbo sí Iléṣà àti Ifẹ̀ sí Òṣogbo. Iṣẹ́ yóò máa tẹ̀síwájú lójú ọ̀nà alábala méjì Gbọ̀ngán sí Àkòdá àti Old Garage Òṣogbo lọ sí Ìkìrun títí dé ìlà odò Ẹ̀rìn Ilé, èyí tó jẹ́ ojú ọ̀nà ìjọba àpapọ̀ oní kìlómítà 67 dín díẹ̀. Àtúnṣàtúnṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojú ọ̀nà yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kétò ọrọ̀ ajé àti amúlùúdùn lè sọrúra. Lára àwọn ọ̀nà ọ̀hún ni ọ̀nà àdà sí Ìgbàjọ, Òṣogbo sí Kélébé títí dé Ìrágbìjí àti ojú ọ̀nà tó so Akíndẹ́kọ̀, Àwòsùrù, Adéjùmọ̀, Ọ̀rẹ́méjì, Akínládé, Adéwálé pọ̀ mọ́ agbègbè WAEC lọ́ṣogbo, Army Barracks Ẹ̀dẹ́ sí Ara títí dé Èjìgbò, Mòró lọ sí Yàkóyòdé Ìpẹ̀tùmodù lọ sí Àṣìpà lọ́jà sí ìkóríta ojú ọ̀nà márosẹ̀ Ifẹ̀ sí Ìbàdàn àti ojú ọ̀nà roundabout Erégùrù, Ìsàrè títí dé Òkè-Òyè, Sábò-Òròjò lọ forí sọ ìkóríta ojú ọ̀nà márosẹ̀ Iléṣà sí Àkúrẹ́ pẹ̀lú àwọn ojú ọ̀nà míì. Títí alágbèéká tá a bẹ̀rẹ̀ lọ́dún yìí ní kóríta Ọláìyá lọ́ṣogbo lọ́nà àti pinwọ́ ìjàmbá ọkọ̀ tó máa ń wáyé lágbègbè náà ti fẹ́ẹ̀ parí, yóò sì di ṣíṣe láìpẹ́. Gbogbo àwọn àkànṣe iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí ló wà níbàámu pẹ̀lú àfojúsùn wa lórí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Láàárín ọdún kan ìjọba wa lórí àga àkóso, a ṣàgbékalẹ̀ àpérò lórí ètò ọrọ̀ ajé, a sì dá àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìgbélárugẹ ètò ọrọ̀ ajé sílẹ̀ láì náání ti ọṣẹ́ tárùn COVID-19 ṣe. Gbogbo àyàn wa lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé àti ìdókòwò ló ti sèso re. Lára àwọn àrítọ́ka sí èròǹgbà wa tó jọ lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé àti ìdókòwò ni ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe ọ̀pá omi àti iléeṣẹ́ tí wọ́n ti ń to ẹ̀rọ katakata papọ̀ tó fìkàlẹ̀ síbùdó ìtajà Adegboyega tá a mọ̀ sí Free Trade Zone. Iléeṣẹ́ kan tí wọ́n ti ń pèsè àdí àgbọn tó wà ní Àìsó Ẹ̀dẹ́. Ibùdó ìtajà àgbáyé tó wà ní Dágbólú níbi táwọn iléeṣẹ́ ńláńlá ti ń lalẹ̀ hù
àtàwọn ètò ìdókòwò míì tíjọba wa gbé kalẹ̀ tí yóò sì di ṣíṣe láìpẹ́. Lára ìgbésẹ̀ míì tá a tún gbé láti mú kétò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí jí gìrì ni bíjọba àti báńkì tó wà fọ́rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ṣe fọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣùgbà àwọn iléeṣẹ́ 5 kan tó ti dẹnu kọlẹ̀ kí wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà. Lára àwọn iléeṣẹ́ tọ́rọ̀ kàn ní Agro Multiventures, Moye Oil Petrochemical Company àti Honesty CICS Aluminium Company tó wà ní Àìsú Ẹdẹ. Àtúnpèsè owó tó tó bílíọ̀nù 4 náírà fàjọ ayánilówóṣòwò kéékèèké tó jẹ́ tìjọba láti máa yá àwọn òǹtajà fi ṣiṣẹ́ ajé wọn. Elédùà fọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì jíǹkí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, a sì ti ń sa gbogbo ipá láti máa ṣàmúlò àwọn búrùjí ọ̀hún fàgbéǹde ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí. Lára ẹ̀ka tá a tẹpẹlẹ mọ́ ni ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn, ẹ̀ka ìrìn àjò afẹ́ àti ìwakùsà láti yọ ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí lọ́fìn tó jìn sí, kó sì dẹ́kun ríromiròyẹ̀ fún lórí owó tó ń wọlé látàsùnwọ̀n ìjọba àpapọ̀ kí ìpínlẹ̀ yìí lè di báwo ọrọ̀ ajé lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà. Láti ṣàmúṣẹ ìlérí tá a ṣe lásìkò ìpolongo ìbò lẹ́ka ètò ọ̀gbìn, ọ̀kan òjọ̀kan ètò ìdẹ̀rùn la gbé kalẹ̀ fáwọn àgbẹ̀ kí iṣẹ́ wọn lè rọrùn wọ̀kùwọ̀kù. Lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí, a pín ọmọ igi kòkó tó tó 1,100 fáwọn àgbẹ̀ oníkòkó. A tún pèsè bílíọ̀nù 1.5 náírà dín díẹ̀ fáwọn àgbẹ̀ oníkòkó. Bẹ́ẹ̀ la tún pín oògùn apakòkòrò àtàwọn irúgbìn pẹ̀lú àwọn èso lóníranran fáwọn àgbẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. A pèsè sáré ilẹ̀ tó tó 10,000 fáwọn ọ̀dọ́ bíi 1,000 tó nífẹ̀ẹ́ sí iṣẹ́ àgbẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Ifẹ̀. A tún pèsè sáré ilẹ̀ tó tó 23 fáwọn ọ̀dọ́ àti obìnrin tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Òròlú àti fún lílo àwọn àgbẹ̀ láti máa sọ irè oko wọn dọ̀tun. A tún ti ṣèfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn àgbẹ̀ ọlọ́sìn adìyẹ láti pèsè ìrànwọ́ fáwọn ọlọ́sìn adìyẹ tí púpọ̀ wọn jẹ́ ọ̀dọ́ àti obìnrin nípínlẹ̀ yìí. Lábẹ́ ètò yìí láti pín òròmọdìẹ òòjọ́, oúnjẹ adìyẹ, oògùn àtàbẹ́rẹ́ àjẹsára tí wọn yóò máa lò fáwọn òròmọdìẹ náà títí tí wọn yóò fi sìn wọ́n pé ọ̀sẹ̀ 6 kí wọ́n tó tà wọ́n. Owó tó tó 200 mílíọ̀nù náírà níjọba náà lórí ètò yìí. A sì tún ṣe ọ̀kan òjọ̀kan ètò tí yóò mú kóúnjẹ pọ̀ yàmùrá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun fáwọn àgbẹ̀ láwọn agbègbè tó ṣe kókó nípínlẹ̀ yìí. Ìjọba alákòyawọ́ tí ìfowóṣòfò là ń darí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, a sì ń dí gbogbo ibi tápò ìjọba tí ń yọjò. Èyí ló mú kó rọrùn fún wa láti máa sanwó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ àti tàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì, tá a sì tún ṣètò ìgbéga àwọn òṣìṣẹ́ àtàwọn ètò ìdẹ̀rùn míì fáwọn òṣìṣẹ́ ọba. Abẹ́ àdéhùn ṣiṣẹ́ tán kó tó gbowó la fi ń ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ wa, èyí tó túmọ̀ sí pé kọngílá fúnra rẹ̀ ni yóò ṣe àkànṣe iṣẹ́ tó bá gbà, tíjọba yóò sì máa sanwó iṣẹ́ náà fún un padà díẹ̀díẹ̀ lẹ́yìn tó bá parí ẹ̀ tán. Àti ń bájọba àpapọ̀ dòwò pọ̀ láti ṣe àkànṣe iṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun parí. Àwọn ọ̀dọ́ ní agbára wa láti mú kéròǹgbà ìdàgbàsókè alálòpẹ́ wa jọ. Èyí ló mú ká mọ́rọ̀ ìlọsíwájú àwọn ọ̀dọ́ lọ́kùnkúndùn, tá a sì ń pèsè owó ìrànwọ́ fún wọn lábẹ́ ọ̀kan òjọ̀kan ètò ìrónilágbára tá a gbé kalẹ̀ fáwọn ọ̀dọ́ yìí. Ó kéré tán àwọn ọ̀dọ́ tó tó 18,000 ló ti jàǹfààní àwọn ètò tá a fi perí àwọn ọ̀dọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bẹ́ẹ̀ la yá wọn lówó yálà láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tàbí láti fi kún owó iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀. A tún fi ojú àwọn ọ̀dọ́ yìí mọ́ ètò ìṣèjọba, a sì tún ṣàtìlẹ́yìn fáwọn obìnrin nípa kíkọ́ àwọn ọjà ṣe àti títún àwọn ọjà tó ti jóná tẹ́lẹ̀ kọ́ kí kátàkárà lè máa lọ láìsí wàhálà. A ti parí kíkọ́ abala kìíní ọjà Àtàkùnmọ̀sà
tó jóná lọ́dún 2015 nílùú Iléṣà. Bẹ́ẹ̀ la ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ kíkọ́ abala kejì pẹ̀lú àwọn ọjà míì lówódé àti àárín gbùngbùn Ifẹ̀. Ìjọba wa tún ń pèsè oúnjẹ fáwọn tí ò rọ́wọ́ họrí lábẹ́ ètò Ọ̀ṣun Food Support Scheme tó gbéra sọ lóṣù kẹrin ọdún yìí. 30,000 èèyàn la ń pín oúnjẹ ọ̀fẹ́ fún yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lóṣooṣù. Láìpẹ́ látúngbà àwọn ètò ìrànwọ́ míì kalẹ̀ fáwọn arúgbó àtàwọn opó jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Díẹ̀ ọmọkùnrin ò tó lọ́rọ̀ àyàn àti mú dàgbàsókè bá ìpínlẹ̀ wa, ó sì nílò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó lórí tẹlẹ́mù àti gbìyànjú láti má yípadà ọ̀tun bá ìpínlẹ̀ yìí láti bí ọdún 3 sẹ́yìn. A sì nírètí pé nǹkan yóò túbọ̀ máa dára sí i ju bó ṣe rí l20 ọdún sẹ́yìn lọ, àti pé ìgbà tá a bá fi rí 30 ọdún míì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò ti dókè téńté. Àmọ́ ṣá, kí gbogbo wa ṣe ọ̀rọ̀ náà ní àgídímàlàjà àwò Ilé Ifẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gbogbo ìdàgbàsókè tó dé bá ìpínlẹ̀ yìí l30 ọdún sẹ́yìn kò ṣẹ̀yìn àtìlẹ́yìn àti fọwọ́sowọ́pọ̀ yín. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìgbẹ́kẹ̀lé tẹ́ ní nínú ìṣàkóso wa àti àdúrótì yín látìgbàdégbà. Mo ṣe sàmọ́ sángúdù sáwọn òṣìṣẹ́ ọba fún bí wọ́n ṣe ń fi tọkàntara ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo yìn gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa láwo fún bẹ́ẹ̀ ṣe dá wa dá ètò ìṣèjọba yìí. Mo kí gbogbo wa kú oríire àjọ̀dún 30 ọdún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Mo sì gbà á ládùúrà pé Ọlọ́run yóò máa tọ́ wa sọ́nà, yóò sì máa fa ààbò rẹ̀ bò wá gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe ti pinnu láti gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun débi gíga. K'Ọlọ́run túbọ̀ máa bùkún ìpínlẹ̀ yìí, kó sì máa pa ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mọ́ lọ́wọ́ ewu gbogbo. Ẹ ṣé púpọ̀.